ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಬಾರಕ್ಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸಿಂದ. ಇವತ್ತು ನಾನು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಚಿಲಿಯಂ ಬೀಚ್ ಸಿಟಿ, ಸೌತ್ ಉರಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಸೌತ್ ಉರಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಂದು ಸುಮಾರು 1944 ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಟೋಟಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಸೌತ್ ಉರಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿರೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಓದ್ತಿರುವಂಥ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಮಿಷನಿಂದ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಹೋಗ್ತಿರೋಂಥ ಕಾಲೇಜು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ನಾವು ಸೌತ್ ಉರಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 100% ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು. ಸೌತ್ ಉರಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟೋಟಲಿ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನಂದರೆ ಸುಮಾರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಸೌತ್ ಉರಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಉರಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೊಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ನೀಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಜಸ್ಟು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. 720ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಈಗ 95 100 ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏನಾದಿದ್ದರೆ ಒಂದು 120ರಿಂದ 130ವರೆಗೂ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು 720ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ತುಂಬ ಹಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸದು ಓನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. 100% ನಮ್ಮದೇ ಹೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೇನು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ವೀಸು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ವೀಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಮಿಷನಿಂದ ಕೂಡ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, WHO ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಂದ ಕೂಡ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರಿ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೌತ್ ಉರಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನೇ ನಿಮಗೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. Myself Mubarak from South India. So I'm in this field from past 12 years. We are sending students to different countries, different universities. So entire South India we have totally 8 branches we have. So basically I sit in Bangalore, and from Karnataka state and Tamil Nadu state we have totally 8 branches we have. So now I wanted to know much about Ural State Medical University. How's the university and how good students are here from India. I have met some of the South Indian students. They have given a very good feedback. But I wanted to know from you how good university and what is the advantage if I send student to this university, and what you recommend before they come to India, before they come to Russia, what and all I should guide them, how I have to prepare them before they come to Russia. But I wanted to know a few things from you, ma'am. So I'm glad to meet you here. I want to say a few words about our university. So our university has a long history. For now, almost 80 years. And for the last 2 years, we work with Indian students. Not so for a long time, but however, you can ask our Indian students about university, how they feel studying here. But from my point of view, we make all forces, all our possible for Indian students to be welcome here. So they study in English. So it's easier for them to study in English, and we are going to continue this practice to study in English. Only for practical classes they need to learn Russian language. So tell them not to be afraid
because Russian language, they will be living in this country. It will be easy for them to learn our language, to communicate with another Russian students. And besides, we have all facilities for studying here. We have multifunctional classes. We have a VR class modified to all, with all sources. And besides, our students, our Indian students also live in the hostel. It is, from my point of view, very much comfortable for living. They have all needed facilities, such as laundry machine, yes, and Extra service and all you are providing. extra services, yes, yes. So, and the hostel is not so far from the university, maybe 10 minutes Walkable distance. walking, yes, yes, yes. So I think it's very convenient. Yes. Now, student will be studying up to 6 years. They'll be studying in English medium or Except practice, because we have clinical bases in our hospitals all over the world, all over the city. Sorry, the city, and there are many, not so many. Doctors and patients, first of all, patients, they don't speak English. for that reason. Yes, that's why for practical classes they need to learn Russian language. Not so big, but to communicate, to ask about symptoms, maybe about their problems, what do they feel, how do they feel, and to make some history About the patient. Yes, writings about symptoms and his history of illness. Yeah. Okay, for the practical purpose and to meet the patients, we need a language for that Yes, reason. yes, Apart from that, totally 6 years will be in English medium. Yes, yes. All lectures they will have in English medium. Yes. Okay. This South Ural University have their own hospital, ma'am? We have our own hospital, our own, but we have clinical bases almost on all hospitals of the city, almost more than 16 or 18 hospitals in the city. Okay. It's rather big city, as you Yes. can see. Yes, Yes, Chelyabinsk is a big city. We have more than 1 million citizens here. That's why a city is rather big, and there are a lot of hospitals here, and we have our clinical bases almost in all of them. It's good to hear. Because if a student travel from India to other country, that whichever university we go and study, according to our National Medical Commission, the rule says if you go to any university, any country, that university should have their own hospital. For that reason I asked you, you have given a clear instruction about. We have our own clinic. What about the safety, especially for the girls? Because major parents are not prepared to send their daughters. So sons, anyhow, students are coming out to prepare their mindset. How safe this city, ma'am? What you wanted to tell about your city? If students will follow some rules, okay, that will be safety for them. Yeah. Because not only for Indian citizens, but also for Russian citizens, it is sometimes not so safe to walk Late night, late in night. Yes, it may be dangerous sometimes. So if they will follow these rules, these simple rules, that will be okay. In the hostel and in the university, there is some security service here, so security guards. And besides, if we have some problems with maybe, so we can also ask our police service to make safe, to make something for our students to feel safe. Okay. Yes. That will be good to hear from you, and
there are a lot of things to be understand. It's like for this anatomy buildings and for the medical, because in Russia what I have seen, each university have the different departments in different places. What about in South Ural, ma'am? How many buildings they have? And So, for the first 2-3 years, as you can see here, we have our own medical town, small town. Small yes, town. here. Four buildings, yes. Separate building for anatomy, morphological building, anatomy, histology. They have in different outstanding building. And there are some others. And starting from the 4th course, they are going to study on clinical basis. Yes. Because we have practical studying. Yes, medicine, it's a practical studying. That's why they need to be present in clinics, in hospitals. So but to the time, I think they will be more, I don't know how to say, so in this one campus, we have everything that So- one you want to. For 3 years, they will let to know a lot of people. They will get to know city, maybe some locations. It will be easy for them to seek. Yes, some buildings, hospitals. That's okay. That will be okay. And for the theoretical part and the practical, how many students will be in one group, ma'am? If it's for theory or Usually practical? groups are very small, about 10, maybe 12 students, no more. Okay. No more. For the first years, when they have more theoretical classes, groups may be bigger. Yes. But then they will be divided maybe in 2 small groups for more convenient, for more useful practicing. That good to hear. You are so communicative with our Indian students. I got good reviews about you, and they were telling like she madam is a very good communicative, and she's very supportive. That's what we want. So students are coming from living that country, coming to this country. We need any one person should stand like a backbone of our students. For that reason, anyhow, you are there. And moreover, coming after 6 years in our country, we have to write the exit exam. I know. It is mandatory according to the National Medical Commission. Whichever country we go, whichever university we study, that university should be recognized with National Medical Commission. Anyhow, South Ural is a recognized university, and you, as you told, like you have your own hospital. And the third thing, when student goes out from this university to India to practice, to take a license, student should be prepared for next exam. But because anyhow in the South Ural there is no batch passed out. For upcoming year, it is my small request for till they reach 5th and 6th year, you have to allot some time. You have to put pressure on the student. You have to put pressure on the student to take the coaching from 5th and 6th year. Because when they go for the practical and 5th and 6th year, they will be visiting the hospital duty. They will be treating the patients. What they have a limited time, what they have, because when they go for the hospital, from take it example, morning 8 o'clock they go, they'll come back at 2 to 3 o'clock. That remaining time, it is our request that you have to put pressure on the student to study about their country exit exam. Simultaneously, if they study with this 2 year, anyhow, student will be given the exam for 300 marks. In the 300 marks, how I recommend my student before we do the admission, 2 year you have the time, 5th year 150 marks you have to study, and 6th year 150 marks you have to study. If you have a much time, 10 months if you divide, 15 marks per month. 15 marks per month if they start studying, 10 month 150 and another 10 month 150. As soon as they come out, they can take the license without wasting a year. That's what I recommend. It is our request. After, as soon as our student reach 5th and 6th year, it is one small request from your end. Try to put some pressure. As soon as they come out from the university, they have to clear our next exam first attempt. So, yes, that's right. And believe me, we will do our best to make them great specialists.
great medical specialists, great doctors. We give them 2 years to feel more comfortable here in another country, to feel more comfortable in our university, to get to know all of us, and then we will have a little bit more pressure for them for studying process, because no. Medical is not it's like till our last breath we can study medical. This is not only only MBBS. Till our last breath we can do our post graduation, we can take extra subjects and all. But that reason, student who come out from abroad, they should not stuck, they should not think about their exit exam. That much we should be prepared for them. As soon as they come out, they have to take the license. Again they have to go further. It is not like they're doing medicine, they are going for the duties. There is no use at all. If they have to do the post graduation also. For that reason we are recommending, because my company is Dr. Dreams. It's a 12-year-old company, because we have a lot of doctors who passed out. They are studied in different countries, they are different universities. Now they are practicing. Always I recommend not only MBBS, you have to go for the super specializations also. But medical you have a lot of opportunities. For that reason, even from your university, if you support much students, you will get 100% good students, and we will give you a quality student. If a university should increase their ranks, we have to give the best student. So because from my end, I promise you, we will give the best student from our agency. Thank you so much, and we hope that our future students who will come to us, they will realize that it's a very responsible profession to be a doctor. Yes. Thank you, ma'am. Thanks for your feedback, and thank you. It's like Dr. Dreams. It's official working with the South Ural State University. If you have any doubts, any clarification, you can call us. You can contact us anytime. Thank you. ಹಲೋ ಹಾಯ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಸೌತ್ ಉರಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷವರೆಗೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಉರಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರೋದು ಮೇನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೂ ಮತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೈ ವಾಕ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದು ಬೈ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವಾಕಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಸ್ಟೆಲು 2 ಶೇರಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಸರಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ತುಂಬ ಶಾಪ್ಸ್ಗಳು ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವರಿ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. Sharing room for the girl students. How many of them you are staying? 2 girls, right? Okay. How's the safety and all? What you feel? Come this side. No, 1 minute. What you feel about the hostel, everything? It's very nice. Okay. It's very safe and sound. Okay. You are from which place? उत्तर प्रदेश. अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से हो. ओके. बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना हॉस्टल में? बच्चे यहाँ पे लड़के हो लड़कियाँ हो, आराम से आके रुक सकते. सेफ्टी वाइज अगर हम देखेंगे, सेफ्टी सब सही है. तो नीट एंड हाइजीनिक है हॉस्टल, तो कोई दिक्कत नहीं है. मैं देख रहा हूँ ऐसे क्लीनिंग वगैरह के लिए भी लोग यहाँ पे, और हम भी करते रहते हैं. नहीं, बहुत ज़रूरी है. बिकॉज हम लोग जिस जगह हम लोग रह रहे हैं ना, तो हम उस जगह को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है. बिकॉज यू ऑल आर मेडिकल स्टूडेंट. अपना हॉस्टल, अपना रूम, ये सब अपने को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है. इट्स लाइक नाइस टू सी. बहुत अच्छा आपने मेंटेन करके रखा है इधर पे. तो बेड्स वगैरह दिया हुआ है, स्टडी टेबल दिया है और कबोर्ड वगैरह दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट को. और स्टडी वगैरह सही चल रही है? स्टडी हाँ सही चल रही है. हॉस्टल तो बहुत बेस्ट है.
Okay. What's your good name? My name is MD Mahtab. Okay. Hostel वगैरह कैसा है? How's the hostel everything? Hostel is so nice and what to say, there is a very good environment to study Okay. and What are provided? You have 2 beds here and you have a study table and common for everyone. yes, Then how safe the hostel is? hostel is under the circumstances of 2 guard who is Okay. always giving protecting us Okay. and we are under the circumstances of the CCTV camera. Okay. Thank you. Thank you. Thanks. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ? ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಮತ್ತೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಬಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ನಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. 28 ರೂಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 28 ರೂಪೀಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು? ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 8 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. 12 to 13 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಹಾಂ. ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀಯ? ಕರ್ನಾಟಕ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀಯ? ಕನ್ನಡಿಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಓದಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲೇ ಓದಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನನಗೆ. ಹೆಂಗಿದೆಯಪ್ಪ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ವೈಸು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೇಫಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಯಾವ ಥರ ಇದೆ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು, ಎಲ್ಲಿಂದ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಊಟನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲೇ ಊಟ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರಿಂಗ್ ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾಪರು? ನಾವು ರಾಯಚೂರು. ರಾಯಚೂರಿಂದ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೀನಪ್ಪ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೌನೇಶ್ ಅಂತ, ನಾನು ಕೂಡ ರಾಯಚೂರಿಂದಾನೆ. ಸರಿ ಸರಿ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಏನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರೋದು, ಫುಲ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ. ಮತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರೋದು, ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಫುಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ. ತುಂಬಾ ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆ ಬರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಬಟ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೊಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದರೆ ಮುಗೀತು, ಆರಾಮ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಫೇ ಇರೋದು. ಹಾಂ. ಸರಿ ಸರಿ. ನೀನಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಂದ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಿಖಿತ್ ಅಂತ, ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಂಥದ್ದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸು. ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ತೊಗೊತಾರೆ. ತುಂಬ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ಲು. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಬಂದರೆ ಸೇಫ್ಟಿನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ 2 ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ 50 ಮೀಟರ್ಸ್, ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೂ 50 ಮೀಟರ್ಸ್, ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೂ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿನೇ ಇದೆ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗೇ ಇರ್ಬೋದು. ಕ್ಲೈಮೇಟಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕು. ತುಂಬ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನನಗೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೀಟಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು, ಆ ಕೋರ್ಸು ಈ ಕೋರ್ಸು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು BCom BBM ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 9035061122 9845416980. ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟು www.drdreams.in.
ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ, ಅದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಅಪ್ಕಮಿಂಗು ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೀಟು ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಸ್ಟೆಲು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡೆ ಅವರು. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನನಗೆ, ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತು. ಈಗ ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ವಾಕಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದು. ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲಿಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತುಂಬ ವಾಕಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಂದು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಕ್ಲೈಮೇಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು 2 ಸ್ಟಾಪು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೈ ವಾಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. If you wanted to buy any grocery, this is a shop. You have all the groceries available here. All the groceries are available here, so you can visit and it's a very walkable distance. And another grocery shop is next to our hostel. Next to our hostel also you have a grocery shop. There are 2 grocery shops are available now. Stationery here. If you wanted to buy any books, any material, any pen, pencil, anything you wanted to buy, you have next to your hostel there is a stationery shop also. For that reason I recommend a student for South Ural State Medical University. The 2 sharing hostel and it's a very good hostel, and for this safety purpose you have very good neat and hygienic hostel. Thank you guys. If you wanted to come to South Ural State Medical University, please contact Dr. Dreams. Thank you.